Time for the penultimate X30 senior heat of round 4, and it is groups A versus F. Matthias van der Kerkhoff and Otto Paikkonen on the front row of the grid. Faris Jalil and Tobias Norman round out row 2. Marcus Gloom and Eva Dodderstein rounding out the top 3 rows. Alexis Constant, Yanni Bouillet, François Delety and Kazord House round out your top 10. Lucas Horsika and Esteban Walgrave round out row number 6. Oscar Gutschow, Joey Brown round out row 7. Row 8, Jens Berzot and Anthony Bongartz. Maxime Prudent and Riyad Yousfi round out row 8. Round 9. Rounding out the top 20, Matt Simon from Portugal and Arthur Huang from Belgium. Mathis Renet, Luke Taylor, Jesse Polderdijk, Luca Montebello and Florent Dierda from Luxembourg round out your 25 starters. So far this weekend, Matthias van der Kerkhoff and Otto Paikkonen both have 2 heat wins apiece. No one is going to be on the same par as a certain Henki Kalteren after taking that 5th victory. All his victories this weekend, Guillaume Alvarez, have been in dominant fashion. As he said to you in the post-race interview, thanks to Kuna for the engines, it's like a rocket. Well, that man is going to be very, very hard to beat when we go into the top 36 final for X30 Senior at 4 o'clock this afternoon. But it's all about the here and now. Let's focus away from Henki Kalteren. Now let's focus on the closest protagonists to championship leader Kevin Lantinga. Because at the moment, Sem van der Heyden will be out in the final heat of the weekend. He's only 7 points behind. So depending on where Sem van der Heyden finishes in terms of the ranking after heats, Matthias van der Kerkhoff, Otto Paikkonen. You look at the people who are in there. Clément Outron, Oscar Gutschow, Yanni Bouillet. Roxane Lantinga could be a surprise this weekend as well. Having got that big amount of speed, she'll be out in the final heat. But the red lights are on the gantry for the penultimate X30 Senior qualifying heat. Number 14, Groups A and F, about to go into battle for this time around. Out of the final corner, revs up, lights on, and we are racing. Good start by Matthias van der Kerkhoff. Faris Jalil slots in behind. Otto Paikkonen left a little bit high and dry as they come through turn number 1 into 2. 3 wide coming out of turn 2. They're nearly 3 wide coming out of turn 3 at the lower point of the field. But the good start was maintained by Matthias van der Kerkhoff. Faris Jalil up into P2. Paikkonen 3rd. Marcus Gloom 4th. And Paikkonen having to go on the defensive through into turn 6. Tobias Norman, P5, Alexis Constant, Eva Dodderstein, François Delety, Yanni Bouillet, and Lucas Horsika from the Czech Republic at the moment, once they cross the timing beam for sector number 1. But there's a dive up the inside. Marcus Gloom through on Otto Paikkonen at turn number 11. But it is going to be the 2:36 from victory lane. Matthias van der Kerkhoff is trying to go through on Marcus Gloom. There was an attempt there by Otto Paikkonen. Here comes Tobias Norman, the fast Dane, as the 2:83. Otto Paikkonen gets the black and white warning flag from race control, but van der Kerkhoff got the perfect start, and now he's trying to pull away early from Faris Jalil. Et bien joué de la part de Matthias van der Kerkhoff. Il nous doit une revanche, évidemment, après 2 courses difficiles hier et ce matin. Et ça passe à la corde. Faris Jalil. Non, c'était plus loin derrière, pardon. C'était Tobias Norman qui vient de se défaire de la pression pour passer devant. Bien joué devant Otto Paikkonen. Ces deux-là nous promettent en tout cas une belle foire d'empoigne dans cette manche numéro 14 A contre F. On le rappelle que pour ces 2 groupes, eh bien, c'est la dernière occasion d'éventuellement tirer son épingle du jeu avant la finale. Une bonne place sur la grille de départ, des points en vue du championnat. Et pas beaucoup de marge d'erreur après. À la corde, c'est Luca Horsika qui double avec Alexis Constant, François Delety, Eva Dorenstein dans sa roue. On va refaire un point sur les écarts. Oh, Dorenstein! Dorenstein, magnifique dépassement d'extrême justesse à la dernière seconde. Eva Dorenstein qui est allé chercher là-bas François Delety, si je ne m'abuse, effectivement pour le gain de la 8e position. Une demi-seconde entre Van der Kerkhoff et son plus proche poursuivant, Faris Jalil. Excellente en termes de course pour Faris, qui avait terminé 3e plus tôt dans la journée. Marcus Gloom, 3e. Tobias Norman, Paikkonen, Horsika, Alexis Constant. Eva Dorenstein qui est passé devant François Delety. Yannis Bouillet qui ferme la marche en 9e, en 10e position devant Kars Orteis.
Quelques belles remontées, 6 places de gagné pour Florent Dirda notamment en queue de peloton. C'est toujours ça de prix évidemment, après ce que fut jusqu'ici un week-end plus difficile que prévu pour Florent Dirda. Alors que le peloton se resserre, vous le voyez là-bas derrière le top 3 à la sortie de l'épingle numéro 10. Et ça se tente de se décaler à la corde. Est-ce que ça pourrait passer sur Evan Orenstein de la part de François Delati qui tente de se refaire une santé, de échanger les positions. C'était serré, il tente à nouveau et ça passe. La deuxième occasion est la bonne. François Delati qui repasse devant Eva Dorenstein pour la 8e place. C'était Yanis Bouillet, mais toutes mes excuses. Yanis Bouillet qui a pris l'avantage. There's a change a little bit further forward. Otto Poikanen's just been passed by Alexis Constant. So that is a change now for 6th position. Poikanen, he's probably going to be in the top 10 quite easily in the ranking after heats. He's trying to go through as there is a move on François Delati. That would have been possibly Castle House, I believe. It was a Fusion Motorsport cart, or it might have been, I think, I'm just going to have a look here. Well, you've got Joey Brown, who's part of the Optima Performance crew, is in that gaggle. He's a little bit further back, so it would have been, I think that would have been Kazot House in the 336. No, he's for the Falcon Racing team, but it is whoa. Magnifique. Careful. Luca Orsica. yeah. Well, Doddestein's in a battle with Poikanen and Bouillet. Bouillet's hanging around to dry a little bit. I did have a chat with Ava's mum, Marlene, actually, earlier on in the paddock during the lunch break. But here goes the move up the inside. Tobias Norman through on Marcus Klum at turn 5. That's P3 for the Dane for KCR Racing. Marlene was saying, Marlene's mum was actually on the phone to Marlene crying after that race that we just saw with Ava picking up P3. And she said, like, my heart is in my mouth at the moment watching my daughter growing up so fast. And fight, like in the mid-pack I was fine. She's now fighting at the front. Well, yes, it is the case that these drivers, they have a steep learning curve. But once that light switch clicks, as there we see Lucas Horsica through on the 210. Marcus Klum now 5th position as the driver from the Czech Republic for Thierry Del Rey's team makes his way up to 4th on the field. And that is now a gain of 7 positions by Horsica in the 327. Lucas Horsica qui n'aura pas eu le meilleur des week-ends jusqu'ici. Il a sans doute choisi d'aller mettre un nouveau pneu. J'y arriverai. L'autorisation donc donnée par le règlement avec le train de pneus supplémentaires, mais dont un seul des 4 nouveaux pneus peut être utilisé dans le cadre des manches qualif. Et mon petit doigt me dit que Lucas Horsica a décidé de placer ce nouveau pneu frais pour lui donner un petit peu plus de rapidité. Lui permettre d'augmenter un petit peu son aisance sur le circuit de Genk. Il faut dire que les pneus depuis hier ont été mis à rude épreuve. Les températures étaient extrêmement chaudes hier, proches des 30 degrés. Ici, on est plus du côté du 20 degrés Celsius, sous un ciel beaucoup plus nuageux, beaucoup plus chargé. Même si pas de risque de pluie a priori, on devrait rester sec jusqu'au terme du week-end. Croisons les doigts. Mais en tout cas, pour Lucas Horsica, 7 places de gagné. Ça lui profite, ce changement stratégique, pour essayer de sauver ce qui peut l'être. Alors que devant, la bataille fait toujours rage. 1 seconde 1 entre Mathias Van der Kerkhove et Fares Jalil. Eva Dorenstein avec la combinaison Tony Kart toujours coincée là-bas avec Otto Paikkonen et Joey Brown juste derrière. She's squeezing through up the inside of turn 5. Dorenstein, I think, might have made the move. And she's going to have the inside line. Paikkonen's going to lose out 2 spots because I think that was Joey Brown. Whoa, hold the phone. And there goes Paikkonen again, he's dropped another position. Oscar Guccio qui est passé devant, effectivement. Paikkonen, ça ne sent pas bon malheureusement pour le pilote finlandais. Paikkonen qui a été un des protagonistes de la dernière manche ici même à Genk au mois de juillet, vous vous en souvenez, il avait fini sur le podium. Et certainement ici, pas le résultat qui va faire ses affaires. Otto Paikkonen avec ses 2 victoires de manche. Il devrait toutefois pouvoir démarrer cette finale dans le haut du classement, dans le haut du panier. Mais il se verrait certainement bien un peu plus haut dans la hiérarchie de cette manche. I think the thing is, Otto Paikkonen's getting his bell rung, so to speak, and that has put him outside of the top 10 for the first time this weekend. So Paikkonen on the back foot, and it's going to be a little bit of a battle, a 3-way battle going into turn 6 at the end of the Europalan. And then you got the 3 battling here, and that is Horsica closing in. That is Faris Jalil, isn't it? I think just in front of him, or has there been? It looks like there's been a bit of a change. He's closing. Yeah, he's closing in on Tobias Norman. So Matthias van der Kerkhoff has got a healthy lead of about 1.25 seconds as we come around the final turn.
into turn number 13. Lap 8 completed, 2.5 minutes to go. And the lead now is 1.1 seconds. Lucas Horsica has the fastest lap of the race so far. 55.035 by the man from the Czech Republic. And he is closing hand over fist over Tobias Norman. But he is in a KCR Racing sandwich at the moment as the man from TD Karts. Et en effet, oui, Tobias Norman et Fares Jalil. Lucas Horsica est juste entre les deux. Matthias Van der Kerkhoff, pendant ce temps-là, qui n'en a qu'une, une seconde, une d'avance sur ce trio de poursuivants. Et Horsica qui est très très proche là-bas de Tobias Norman. On va voir s'il peut lui mener la vie dure éventuellement entre les deux équipiers du team Kart Center Roosendaal. Pour l'instant en 3e et 5e position. Lucas Horsica, vous le voyez là-bas sur les couleurs du team de Thierry Delray, très calme dans le dernier virage et ça passe à l'intérieur. C'est Alexis Constant qui perd une place au profit d'Eva Lorenstein, justement, la jeune rookie qui prend l'avantage. 7e désormais, Eva Constant qui retombe en 8e position. Joey Brown qui a été dépassé également par Oscar Guccio pour la 9e place. Alors que l'écart a légèrement diminué entre Norman et Van der Kerkhoff. Pas grand-chose évidemment, on est passé sous la seconde, pas encore de quoi inquiéter le leader de Victory Lane. Qui s'il s'impose, eh bien, ce sera pour la 3e fois en 5 épreuves. 3 victoires, mais 2 courses plus difficiles. Malheureusement, il ne sera certainement pas sur la première ligne et peut-être dans le top 5. Matthias Van der Kerkhoff, on devra faire le compte une fois que le classement sera définitif. On vous le communiquera évidemment juste avant la finale avec la grille départ définitive également. Mais Van der Kerkhoff sera, quoi qu'il arrive, comme il était le week-end dernier ici à Genk, le mois dernier, donc devrais-je dire, un protagoniste. Il avait terminé sur la 2e marche du podium. On se suivait à Van der Kerkhoff pour pas grand-chose derrière Sam van der Heyden. Right, Lucas Horsica now through on Tobias Norman, and now Faris Jalil fires it from way back when. Automax Racing's Luxembourg driver, Florent Dierda, has pulled it into pit lane and is retired on lap number 9, but it's the battle of the Kart Center Roosendaal teammates. Jalil putting a move on Tobias Norman, a heat winner earlier on today. But Matthias Van der Kerkhoff has got this plus another tour to go. And Lucas Horsica has brought that gap down to under 0.7 of a second. And he went a tenth and a bit quicker than Van der Kerkhoff in the opening sector. So Horsica is bringing a bit more pace. Maybe he's been a little bit more conservative than the rest of the field to bring his tyres back to life. So 1.36 kilometres left to go for these drivers. And the gap might be nigh on halved as we go on to the final tour. Here on lap number 11 out of 12, the gap has been halved and another new fastest lap of the race. Whoa, hold the phone, 4 tenths. 4 tenths was the differential in speed between Horsica and Van der Kerkhoff. Horsica 55.006, Van der Kerkhoff exactly 4 tenths of a second slower. Effectivement, n'oublions pas, pardon mon cher Alex, que Matthias Van der Kerkhoff est sur des pneus totalement usés, là où Lucas Horsica a certainement un pneu plus frais dans ses 4, ce qui explique une différence de vitesse. Et pourquoi pas une attaque dans le dernier tour. Là, l'épingle du virage numéro 10, il est complètement dans ses échappements, Lucas Horsica. Peut-il rêver de victoire? Il va y aller, il va tenter quelque chose, Lucas Horsica. Right, 2 quarters to go, Horsica on the offensive. Van der Kerkhoff making that cut as wide as an 18-wheeler articulated lorry into the final corner. Horsica sweeps wide and to the inside he goes. Oh my goodness me, what a steal on the last lap of the race. And it's Horsica. Horsica by 1,000ths. I have never, that is nigh on a dead heat. Lucas Horsica by 1,000ths of a second at the line. It was nigh on a photo finish. Lucas Horsica from the inside of row number 6 picks up the most dramatic photo finish I think we've seen in the last couple of years here in the Iame Series Benelux in X30 Senior. Wow. I need to get my breath back for a second. In the meantime, we have had Kaz Orthaus being given a 5-second time penalty for pushing, but Lucas Horsica, by 1/1000th of a second, wins heat number 14 ahead of Matthias Van der Kerkhoff. Tobias Norman rounds out your top 3. Faris Jalil, Yanni Bouillet, Ava Dodderstein, Marcus Gloom, Alexis Constant, Oscar Guccio and Joey Brown from the UK round out your provisional top 10. Otto Peiken in 11th
ahead of Anthony Bongart, Luke Taylor, François Delati, Arthur Huang, Maxime Prudent, Luca Montebello, Esteban Walgrave, Kaz Orthaus, Jesse Polderdijk, Riyad Yousfi, Mathis Renet, Matt Simon and Jens Berzart make it to the end of the race. And unfortunately, on lap 9, it was retirement for Automax Racing's Florent Dirda.